I will show you how to make fried chicken. We have chicken here, chicken drum, 800 gram of pile. We have salt here. Imamo tu 800 grama bataka, manjih, potrebno ih je posoliti. And kurkuma. I staviti kurkume. This kurkuma will make the color when you fry will be like a gold, you know, beautiful color. Kurkuma daje jako lepu boju. Kada se izbrži, bude lepa zlatno-žuta boja. And also the kurkuma can make the aroma like not blood or not something meat. This can absorb the aroma to be like natural, different. Kurkuma daje jako lepu aromu. Dodajemo sada i biber. Yes, now it's biber to make a little bit spicy, but not spicy. Dodajemo beli luk u prahu. Može u prahu, or if you want stronger, you may also make from original belog. Ako želimo jači ukus, možemo dodati iseckani beli luk sveži. And this is, don't forget this, we have korijander. We already blend korijander. Imamo znači korijander koji smo već izmiksali, to je samleli ga. Pola kašičica. Pola kašičice korijandera. Half spoon. And a little bit water. Malo vode dodajemo. Otprilike to jedna kašika. 1 spoon. And now we can mix. I izmiješamo. Evo vidite, već se vidi lepa boja. And we can wait 15 minutes until 30 minutes to make the ingredients stronger. Možemo sad sačekati jedno 15 do 30 minuta da bi meso upilo ukuse. You also can save on the fridge, so whenever you want to fry, you just can fry. Znači možemo da ostavimo i preko noći pa da sutradan ih pržimo, tako će biti najbolje, ali ako žurite možete dovoljno jedno 30 minuta da odstoje. Now we will fry chicken drum. Sada stavljamo ulje da bi ispržili pileće batake. Okay, oil is already hot, so we can put Velika boja, ali i miris. This is to make the oil not too much, so we put papier or tissue. Stavili smo na salvetu da se ocedi od viška ulja. Now in front of us there is the result of our recipe today, and this is for ayam goreng or fried chicken, and here nasi goreng. And enjoy your food with a traditional Indonesian recipe. Ciao!